Hello everyone. So here we come again with another new lesson. ඔන්න අපි අදත් තව අලුත් පාඩමක් එක්ක. Right. Before coming to the new lesson, let's recall what we have done up to now. අපි අලුත් පාඩමට යන්න කලින් බලමු මෙතෙක් වෙනකන් අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. So by now we have discussed some of the tenses in English, especially under active voice. අපි active voice යටතේ එන වාක්‍ය රටාව අනුව we have අපි මේ වෙනකොට මෙන්න මේ tenses ටික කතා කරලා තියෙනවා. So what are they? Simple present tense, simple past tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. And when discussing about future, considering about future, අනාගතය ගැන සලකද්දී we talked about uncertain future, arranged future, and also timetables. How to talk about timetables. Right, okay. So if you want to learn this again, if you want to watch these videos again, so you can go to our previous videos and learn them. Okay? අපිට ඔයගලන්ට මේ පාඩම් නැවතේ බලන්න ඕන, අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන, you can go back to our videos. අපේ previous videos, අපේ කලින් කරන ලද videos වලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. Right, okay. Let's come to today's lesson. Right. I will now write 3 sentences on the board, and with those 3 examples on the board, let's come to today's learning point. Right, let's look at these 3 examples. She has written the draft. They have lost their key. I have been to Japan. Right. Now, if you look at these 3 sentences, now look at the first one. We'll consider the first one. She has written the draft. What's the meaning of this? මොකක්ද මේකේ තේරුම? Right. In Sinhala, if you translate this into Sinhala, this is simply air. What is a draft actually? මොකක්ද draft එකක් කියන්නේ? Normally a draft is a kind of note that we write before we are done with the original document. අපි යමක් ලියනකොට අවසානයේට අපි හදන ඒ ඔරිජිනල්ම ඒ ලියවිල්ලට කලින් අපි අර සටහන් කරලා පොඩි කෙටියෙන් ලියාගන්නේ. අපි පොඩි සටහනක් හදාගන්නේ. That is called a draft. Okay? So she has written the draft. Now look at this, the verbs of all these 3 sentences, right? Written, lost, and been. Now, if you recall my lesson on the forms of verbs, අපි verbs වල තියෙන ආකාර ගැන කරපු පාඩම මතක් කරොත්, so can you just think, what is the form of these 3 verbs? මේ verbs තුනේ form එක මොකක්ද? Yes, this is the past participle of the verb. So write, wrote, written. So written is the past participle of write. Lost is the past participle of lose. Lose is නැති වෙනවා. Lost, what is it? නැති වෙලා, right? So written, write, ලියනවා. Written, ලියලා කියන අදහස. So been. What is the base form of this been? Been මොකෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? It is the be verb එකේ past participle එක තමයි අපි been කියන්නේ, right? Okay, so she has written the draft. So simply this is ඇය සටහන ලියලා, draft එක ලියලා. They have lost their key. ඔවුන්ගේ යතුර නැති වෙලා, right? I have been to Japan. මම ජපානයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ජපානයට ගිහිල්ලා තියෙනවා, right? So if you look at these 3 sentences, now first we'll discuss about the structure of this tense type, okay? First we'll discuss about the structure. So if you look at these 3 examples, so at the very beginning you have, now who has written the draft? She. Who have lost the key? They, right? And who has been to Japan? I. So at the very beginning of the sentence we have the subject or the doer. ක්‍රියාව කරන කෙනයි මුලින්ම ඉන්නේ. Now if you look at this, then the words after that, you will see this: has written, have lost, have been. So this is the verb of the sentence. This is the verb of a sentence. So we have learned that if you are writing a sentence, so a normal active voice sentence, first you have the subject at the beginning, then you have the verb. So likewise, ඒ වගේම අපි මුලින්ම කිව්වා වාක්‍යයක ලියනකොට මුලින්ම ක්‍රියාව කරන කෙනා ඉන්නවා, ඊට පස්සේ එයා කරන ක්‍රියාව තියෙනවා. So ඒ ආකාරයෙන් බැලුවා මෙතනත් තියෙන මුලින්ම we have the ක්‍රියාව කරන කෙනා subject,
And then we have the verb. Now if you look at the verb, you will see that there are two verbs in this verb phrase. Verb vachana kandema apita we can see two verbs, right? So one is has. So here we have has and here we have. So you can either have has, so have has තේන්නත් පුළුවන්, have තේන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ look at this. What is this? You have the main verb. වාක්‍ය ප්‍රධාන ක්‍රියාව තියෙන්නේ මොන form එකේද? In which form do you have it? It's in the past participle. So you have the past participle here. Did you understand? And then you can add anything you want. Right, now the structure is also ready. You have the subject and then again we forgot something. So how do you select whether what to write here? Has or have? අපි කොහොමද තීරණය කරන්නේ? How do you decide? අපි කොහොමද තීරණය කරන්නේ මෙතන has the have the එන්නේ කියලා? Now if you look at this subject, she is a singular noun. And there again it's a singular plural pronoun. Now just a pronoun. අපි will tell noun අපි noun එකක් විදිහට සැලකමු. So නාමපදයක් විදිහට ගත්තාම මෙයා බහුවචනය, මෙයා ඒකවචනය. And So I have taught you before. මම ඔයාලට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. I have taught you before. මම කලින් උගන්වලා තියෙනවා ඔයාලට that I is normally considered as a plural noun. I අපි සලකන්නේ බහුවචනයක් විදියට. Right, so have. So now you should understand මේ වෙනකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන that we use has with singular subjects and have with plural subjects. මෙතන has singular එක්ක have plural එක්ක. Right, so what is this tense then? මොකද්ද මේ tense ආකාරය? අපි ඉගෙන ගත්ත විදිය මුකුත් නෑ, මිසක් නැහැ, base formuත් නෑ, s formuත් නෑ, ingත් නෑ. So what is this tense type? We call this, look at the word. So we call this present perfect tense. What is it? Present perfect tense. So there are three tenses like this: simple present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. So today our focus is only on present perfect tense. So this is the basic structure of present perfect tense. Subject, has, have, past participle, then you can add anything you want. Right. But now most of us can tell the structure of this present perfect tense. Go to the next present perfect tense එකේ මේ විදිහට මේ කියන්නේ කියයි කටපාඩමින්. Right. But the problem is not that. ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. Where can you actually use this present continuous tense in our practical situations? ප්‍රායෝගික අවස්ථාවලදී අපි කොහෙදද මේ present perfect tense එක පාවිච්චි කරන්නේ? Where can you use this present perfect tense? That is what you should clearly understand. ඒක තමයි ඔයාලා ඇත්තටම පැහැදිලිව අඳුනගත යුත්තේ. Right. Okay. Now we'll understand through these examples itself. අපි මේ උදාහරණ තුලින් මේක තේරුම් ගමු. Right? So she has written the draft. Aya draft එක ලියලා. Now just think, when did she really wrote this? When did she really write this? Not wrote, sorry. When did she really write this? Aya ඇත්තටම මේක කොයි වෙලාවද ලිව්වේ? She finished it in the past. Aya ඇත්තටම මේක කරේ අතීතේ. Draft එක ලිව්වේ අතීතේ. Now we have the completed draft in our hand. Aya අතීතේ ලිව්වා, but there's a result. There's a connection with the present. There's a result that you can see at the present. අතීතේ තමයි කරේ. නමුත් ඔයාලට වර්තමානයේ යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් දකින්න තියෙනවා. So what is this result? A finished draft. ඉවර කරපු draft එකක්. So you have the action is in the past, right? But there is a result in the present. That means there is a connection with the present. Did you understand? Another example, look at this. They have lost their keys. එයාලගේ යතුර නැති වෙලා. Right. So when did they really lost their key? Lose their key? When did they really lose their key? එයාලගේ යතුර ඇත්තටම නැති වුණේ කොයි වෙලාවේද? It happened in the past. Sometime in the past. We don't know exactly when it happened. ඇත්තටම යතුර නැති වෙච්ච වෙලාව අපි දන්නේ. නමුත් වුණේ අතීතේ. යතුර නැති වුණේ අතීතේ. But now what is the present result? මොකද්ද වර්තමානයේ අපිට තියෙන ප්‍රතිඵලය? No keys. මේ මොහොතේ අපි ළඟ key එක නැහැ. So something happened in the past and there is a present significance or present result. අතීතයේ යමක් සිද්ධ වුණා, වර්තමානයේ යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් අපිට දකින්නට තියෙනවා. So simply if you take it in Sinhala, වෙලා මෙහෙම වෙලා කියන්නේ එයා කොළඹ ගිහිල්ලා. That means ඇත්තටම එයා කොළඹ ගියේ කවද්ද?
කොයි වෙලාවෙද? In the past. අතීතයේ ගියේ maybe one moment ago. මේ මොහොතකට කලින් යා ගියේ ඉවරයි action එක. හැබැයි වර්තමානයේදී අපි එක කියනවා එයා කොළඹ ගිහිල්ලා. ඒතකොට ඔයා එයාගේ ගෙදර ගියොත් if you go to that person's house now ගෙදර ගියොත් you will not see that person there. ඔයා ඒ කෙනාව හිත දකින්නේ නැති වෙයි. Why? Because he has gone to Colombo. එයා කොළඹ ගිහිල්ලා. The next example. I have been to Japan. I have been to Japan. So මේ කියන්නේ මම ජපානයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. Now you are in Sri Lanka maybe. ඔයාද ශ්‍රී ලංකාව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා කියනවා මම කියනවා I have been to Japan. මම ජපානයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. So actually this can be one of your life experiences. මේක සමහරක් විට කෙනෙක්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් අතරින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. For instance, අපි උදාහරණයක් විදිහට ආයෙ කියමු. I am telling I have met the president of Sri Lanka. මම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහිලා තියෙනවා. So this is an experience that I have faced. මේක මට යම්කිසි අත්දැකීමක්. So if you want to discuss about experiences in life, there also you can use this present perfect tense. Do you understand? So if you want to talk about actions that happened in the past and that has a action that has a present significance, අතීතයේ සිද්ධ වුණ වර්තමානයේ යම්කිසි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. There also you can use present perfect tense like in these two sentences. මේ sentences දෙකේ තියෙන විදිහට. And also you can use present perfect tense to talk about experiences. මට කියන්න ඕනේ මගේ අම්මා award එකක් දිනලා තියෙනවා. යම්කිසි මොකක් හරි හොඳ දෙයකට එයා award එකක් දිනලා තියෙනවා. So my mother has won an award. Or else my mother has won the award for the best woman. හොඳම කාන්තාවට තියෙන award එක මගේ අම්මා දිනලා තියෙනවා. So it's an experience in her life actually. Right? So my mother has won the award for the best woman. Did you get it? Right. Okay. So now when I discuss about this, when I tell you about this, telling that this action happened in the past, so some might have a confusion. Then what is the simple past tense? මම මේ ක්‍රියාව අතීතයේ වුණා කිව්වම කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ simple past tense එහෙනම් මොකටද ඕනේ? මේක තියෙනවනේ කියලා. Right. Let's discuss about this question, this issue now. Right. Now let's look at these two examples. Kapila did his task. Kapila has done his task. Right. Look at the verbs of these two sentences. Did, has done. Right. Okay. Now did and done comes from the base form do. Do කියන base form එකෙන් තමයි මේ did done කියන එක හැදෙන්නේ, right? So do කරනවා, did කළා past form, done past participle කරලා, right? So you have the subject, you have the verb in past form. So this is which tense? This is simple past. This is simple past. And here you have the subject, then you have has, and then the past participle of the verb. Now as we have learnt now, so what is this tense? This is present perfect tense. Right. So the first difference between these two sentences are actually the structure. Structure because the verb is in past form here, but the verb here is has or have plus past participle of the verb. Right. Okay. Now when it comes to the uses of these tenses, මේ tenses වල අපි පාවිච්චි කරන ආකාරය ගැන බැලුවොත් this is the main difference, right? So here in simple past tense, this action is completely finished, right? Finished and it belongs to past. Both these actions belong to past actually. මේ actions දෙකම ඇත්තටම අතීතයට තමයි අයිති වෙන්නේ. නමුත් මේ ක්‍රියාව කරලා ඉවරටම ඉවරයි. But this action, it happened in the past. අතීතේ වුණා තමයි like this. It happened in the past. So you are in your present. This is your past. This is your future. So this action happened in the past. Here also, you are in your present. This is your past and this is your future. So this is the action. He did his
task ක්‍රියාවට දුන්න ඒක task එකේ ක්‍රියාකාරකම කරා did his task. Here he has done his task means අතීතයේ කළා but there is a present result. වර්තමානයත් එක්ක සම්බන්ධ there's a connection with the present and there's a present result. So if you go there now you will see that he has completed. ඉවර කරලා තියෙන task එක ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඒක දිහා බලලා කපිල task එක ඉවර කරලානේ. Kapila has finished the task. So Kapila has done the task. Karala. Is it clear? So main difference is that. Okay. So this action completed in the past and this has a present connection with the present. Okay. And there is also some differences that you can imply with the use of time expressions. අපි මේ කාලය සම්බන්ධව තියෙන විවිධ ප්‍රකාශනත් එක්ක මේ දෙන අතර වෙනස තවත් අපිට හුවා දක්වන්න පුළුවන්, right? So one is now look at I'll do the change in this sentence itself. මම මේ වාක්‍ය බලමු වෙනස කරලා පෙන්නන්න. So Kapila did his task yesterday. Kapila did his task yesterday. So yesterday is definite past. That yes ඊයේ කියන්නේ ආයේ එකේ කිසි සැකයක් නැහැ ඊයේ. So මේ කාලය අතීත කාලය පිළිබඳව නිශ්චිත භාවයක් තියෙනවා. But when you say Kapila has done his task recently or else අපි recently අයින් කළා මෙයාම අයින් කළා has just done his task කියන්න පුළුවන්. Kapila has just done his task මේ දැන් ඉවර කරලා or else Kapila has done his task recently මේ ළඟදී මේ සුළු මොහොතකට කලින් මේ මෑත කාලෙකදී එයා ඒ වැඩේ ඉවර කරලා. So here when you look at these two time expressions yesterday and recently, yesterday is a definite time expression of past. අතීතය ගැන කතා කරන නිශ්චිත කාල ප්‍රකාශනයක් because yesterday කියන්නේ එතන ඉහළ කිසි සැකයක් නැහැ ඊයේ කියන දේ ගැන අපි දන්නවා. But this recently හරි මේ recently කියන්නේ මේ ළඟදී එහෙම නැත්නම් මේ මෑතකදී. හැබැයි මේ මෑතකදී කියද්දි කාලය පිළිබඳව මෙයා මේ මෑත කියලා අදහස් කරන්නේ විනාඩි 10කට කලින්ද දවසකට කලින්ද එහෙම නැත්නම් පැය දෙකකට කලින්ද do you have any definite idea like that ඒ වගේ නිශ්චිත අදහසක් යනවාද no so we call them indefinite time expressions so if the time expression is definite අපි නිශ්චිතව මේක අතීතයේ වෙච්ච කාලය පිළිබඳ අදහසක් තියෙනවා නම් then you can use simple past and if the time expression is like indefinite like recently few years back maybe since my childhood right mage lama kale sita kiyaddi api danne ne kala parase kochchirada kiyala right so here if you are talking about such indefinite time expressions we use them with present perfect tense actually mehema kiwwat me dewal gena ඇත්තටම ඔබට අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපි practically ප්‍රායෝගික ඒ වගේ උදාහරණ වැඩියෙන් කියවන්න ඕන we have to read about more examples we have to listen to more examples we have to practice them in day to day lives right අපි අපේ එදිනෙදා ජීවිතේ මේවා ප්‍රායෝගික භාවිතා කරන්න එතකොට තමයි මේ වෙනස ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්නේ right so do more exercises practice more and then you will develop your English day by day පුළුවන් තරම් practice කරන්න පුළුවන් තරම් exercises කරන්න එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ English වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් දවසින්ම දවස right so until we come again with another new lesson practice right so you can subscribe to our YouTube channel Clove English Academy there are lots of educational videos especially that videos that inspire you to learn English and also you can follow us on our Facebook page so have a nice time